Na tulikuwa tumesema leo tutakuwa tukiongelea about autism. Autism. So he'll be telling us what autism is and how do you know that a child is likely to have autism, badala ya kurealize that mtu yuko na autism akiwa mkubwa. If it's possible to rectify that at a very young age, itakuwa the best. So today we'll be talking about how do you know that this child is likely kuwa affected na autism. We'll be talking about the misconceptions ambazo tumesikia watu wakisema that mtu akifanya hivi ni kama yuko na autism akiwa mdogo. So today we'll be having everything rectified by the doctor in the house. And today we have Dr. Daniel Masafu from Brave Care Consulting. Atakuwa nasi from sai mpaka pale around 9:30, 9:40. And if you have any question, talk to us through 0721105105 kwenye WhatsApp 23814, which is completely free, or MBCI TV Facebook page pale kwa comment section. Daktari, Yes. karibu sana. Asante sana. And thank you for being with us today. Tuongelee mambo ya autism. Asante. Yeah. So talking about autism, what is autism? Autism is a neurodevelopmental condition that affects the neurosystem of a person. That is basically autism. Okay. Mostly autism affects the communication and interaction part of a person. All right. Yeah. Kwa yule ambaye labda kwa a simplified language and maybe in Swahili. Yes. Kwa mtu ambaye anaweza kosa kujua neuro whatever what it is. As I simplify with the layman's language ni nini hiyo? Ninaweza nikasema ya kwamba autism ina affect kukua kwa mtu, kutojieleza na kuto pia nitasemaje, kuingiana na watu kwa njia ambayo iko sawa. Okay. So it becomes like hard kuinteract na pia kuzungumza kwa usawa na wenzake. Inakuwa ni ngumu. Sana sana basically autism ina affect the communication ama mawasiliano ya mtu na mwingine. Alright. Yeah. So hiyo inaletwa like how do you know that mtu ana struggle na communication? Is it stammering ama ni vile anatoa words ama how does it happen? Mtu ambaye yuko na autism ama mtoto ambaye yuko na autism, wacha tuanze na mtoto. Mtoto ambaye yuko na autism hana ile concentration na mtu ambaye wako pamoja na yeye. Yeye ako tu kwa dunia yake. Kama ni kucheza, anacheza peke yake. Kama ni kuchukua maybe vitu, anachukua, anafanya peke yake. Yeye hausiki na asumbui mtu mwingine yoyote. Okay. Kama ni toy ni yake peke yake na anacheza ni yeye peke yake. Kama kwa mfano ni kucheza, yeye hachezi na watoto wengine, anacheza peke yake. Hiyo sasa utajua kwamba utaona ya kwamba the communication and interaction yake na wenzake iko tofauti. Unless ni kama mtoto ambaye yuko autistic kama yeye, wataweza kuingiana na waweze kufanya vitu ambavyo unaona huyu ako kivyake, huyu pia ako kivyake, lakini at least wanaelewana. Lakini wewe ambayo hauko autistic, utaona ya kwamba huyu mtoto aidha anasumbua ama haelewi, afanye vitu ambavyo mimi kama mzazi nafanya nini? Nataka afanye. Okay. Yeah. Alright. Kwa hivyo mtoto ambaye yuko autistic na mwingine ambaye yuko autistic wanaweza wakakaa katika mazingira sawa na wawe wenyewe wanaelewana. Wenyewe wanaelewana. Lakini sasa wewe utaona kama wewe hauwezi ukaelewa communication yao. Yeah. Yeah. Na sasa lazima sasa uweze kumuelewa ndivyo uweze sasa kumkubali alivyo. Yeah. Kabisa. Na sasa labda kwa kwanza tu, kuna ishara zile za mapema labda hata kabla haujajua mtoto wako yuko vipi. Kuna baadhi ya mambo ambayo unaweza ukaangalia kwa mtoto akiwa mdogo tu bado ambayo labda yanaashiria huenda akawa kuna mambo ambayo tunaangalia kama watu ambao tumejua mambo ya autism. Tunaona ya kwamba mtoto anapokuwa kutokea miezi 18 huyu mtoto yafaa kuwa anazungumza. Yeah. Huyu mtoto yafaa ajue anaangalia unapomuita ana respond. Unapompea kitu anachukua. Anajua mtoto anapokuwa hiyo miezi 18 anajua kuchukua kitu apee mzazi wake ama achukue asaidie wenzake. Lakini unapoona ya kwamba huyu mtoto hawezi akafanya vile vitu vya kawaida, kuzungumza ama kuita jina ama kuweza kurespond,
unajua kwamba huyu mtoto ana shida. Na mara nyingi hata mara nyingine inaweza kuwa si autism, lakini huyu mtoto anaweza kuwa ako na hearing impairment. Yes. Okay. So yafaa unapoona vitu signs kama hizo, utaona ya kwamba ni vizuri uweze kuangalia daktari ili aweze kukusaidia kujua kwamba huyu mtoto wangu ako na autism ama huyu mtoto ako na hearing impairment, ama kuna condition nyingine ambayo pia watu wanachanganyikiwa kuelewa. Ingine ni mental retardation. Mental retardation si autism. Down syndrome si autism. Autism is a condition ambayo ni tofauti na hao watoto wameumbwa differently na wengine. Wako katika dunia yao na wanafanya vitu vyao vile maumbile yao yako. Okay. And now how do you know that mtoto si ati yuko introverted? Because tuko na watoto wengine wenye inaweza kuwa tu ni introvert tu, hapendi tu kana watu wengine. Is it that, how do you know the difference? Huyu ni introvert na huyu anapenda kukaa peke yake but si kuwa introvert, ini autism? Imetoka kwa session na kuna mtu ameniuliza the same question. Mara nyingi tunaona ya kwamba watu ambao autism iko katika sehemu 3. Kuna severe, kuna moderate na kuna mild. Watu ambao wako mild autistic, they are highly functioning. Huyu jamaa kama ni shule, yeye kazi yake ni vitabu na ni vitabu. Haongei na mtu. Na hata mara nyingi huwezi mpata ya kwamba ako na marafiki. So watu wanasema huyu jamaa ni chopi ama huyu jamaa ako bukwoma. Ni vizuri sana kuchunguza, kwa sababu huyo jamaa anaweza kuwa na autism. Kwa sababu low functioning autism mara nyingi watoto wanapenda kukua peke yao na wanachukua kama ni kitabu, yeye tu ni kitabu. Sasa yeye hapo anasoma na atapita mtihani vizuri kabisa. Lakini mara nyingine utaona ya kwamba sasa watu wanasema huyu mtu ako ni chopi. Hapana, ni vizuri kumchunguza, kwa sababu unaweza pata ya kwamba huyu mtu ako na shida na wewe umekataa tu, umesema ya kwamba hapana, huyu ni yeye anapenda kusoma. So kuna high functioning na kuna less functioning autism. High functioning autism unapata ya kwamba mtu anakuwa na seizures, anajiuma, anajitenga, anafanya vitu zake peke yake. Interaction yake iko very bad, hana haja na mtu mwingine. Alafu moderate sasa ni wale ambao tumesema hauwezi ukajua kama ako autistic, kama yuko autistic, anaongea vizuri, anacheka na wewe, lakini utapata ya kwamba maybe anajikaza sana kuongea, ama there are some signs tu ambazo wanajisqueeze. Saa zingine unapata anajikuna, ama anafanya kitu fulani kwa wakati inapotea, alafu anaendelea na shughuli ambayo amekuwa anafanya. Yes. All right. So for the mild one, apart from the fact that hapendi kuongea na watu na mostly ako tu peke yake, is there any other way inamuaffect apart from now interaction? Kulingana na wao, kuna ile kile ambacho labda kinaweza kumuaffect yeye. Kwa upande wake yeye haoni, lakini sasa watu ambao wako na yeye wanaweza kuwa affected, kwa sababu yeye ako kwa dunia yake na ako vile alivyo. We for example now today I'm in my comfort zone, you see. There is no way utasema ya kwamba mimi niko na shida, unless wewe mwenye uko kanda utaona ya kwamba daktari ana shida, kuna kitu ambaye hayadapo. Lakini kwa upande wake yeye vile aliumbwa yuko hivyo na ako sawa. Sasa hakuna kitu ambacho labda kinamsumbua. So tumesema kwamba ishara za mapema ni kuanzia umri wa miezi 18. You know, kuanzia umri wa miezi 18, and maybe mzazi ameona na akaona kwamba huyu mtoto wangu vile alivyo, nafikiri kwamba hapa kuna jambo ambalo daktari anafaa kwenda kuangalia. Now, iende iangaliwe na ipatikane ya kwamba yuko katika hali ile ya kuwa autistic. Inaweza kuwa tamed, inaweza rekebika, ama sasa huwa inafanyika nini mtu akipatikana nayo? Kusema ukweli, hakuna uponyaji wa autism. Autism haina tiba. This is a condition ambayo mtu amezaliwa nayo. Ni hali ambayo mtu amezaliwa nayo, na huwezi ukatibu
ugonjwa hiyo hali ya autism. Mara nyingi watu wanasema ya kwamba kumepatikana na dawa ambayo inaweza ikasaidia autism. Inasaidia autism kufanya nini? Kusuppress hizo signs za autism ili huyu mtoto aweze kuishi katika hali yake ya kawaida kama watu wengine. Lakini autism haina tiba na mpaka sasa hakuna mtu ambaye ameweza kusema ya kwamba nitaweza kutibu nini? Autism. Lakini signs za autism, seizures, hizo tantrums, hizo hyperactivity, hizo ndio vitu ambavyo sisi kama madaktari tunaweza kuona ya kwamba tunaweza kuzisuppress, kuzitibu ziweze kufanya nini? Kupotea. Kama mtoto hana communication, ni wajibu wa speech therapist kumsaidia huyo mtoto aweze kufanya nini? Kuzungumza. Kama mtoto anaruka anafanya nini? Kuna dawa ambazo zinasaidia huyo mtoto kurudi chini aweze kuwa sawa. Pia kuna watu ambao madaktari ambao tunasema occupational therapist wanasaidia, kwa sababu mara nyingi watoto wa autism wanakosa kitu ambacho kinaitwa ADL, activity for daily living. Hawana toileting, kukula, kuvaa, kujiosha. Mara nyingi wanakosa hizo activities kujifanyia wenyewe. Sasa OT ama occupational therapist anakuja ndani ili kuweza kusaidia watoto wafanye nini? Waweze kukua katika hali ambayo ni ya kawaida kama watu wengine. Sasa wanapokuwa na hayo maadili wanakuwa hivyo. Lakini mtu hawezi sema ya kwamba sasa kwa sababu amekuwa huyu mtoto wangu sasa autism imepotea. Hiyo ni kitu ambayo ako ndani lakini imekuwa suppressed na usaidizi wa watu ambao ni wa nje. Kwa hivyo anaweza akasaidiwa jinsi ambavyo anaweza akafanya mambo yale ya kawaida. Lakini imaanisha kwamba autism haipo. Iko bado. But sasa imekuwa suppressed. Yes. Alright. And now umesema autism iko na 3 stages. Yes. Mtu huanza from the mild, moderate, alafu unaenda sasa severe one, or unaweza kuwa tu uko na autism na ni severe. It is not a stage but iko in 3 categories. Yes, ni 3 categories. Kuna yule ambaye atazaliwa na mild, hiyo ni yake. Mtu atazaliwa na severe, hiyo ni yake. Moderate, hiyo ni yake. So hiyo kila mtu ana autism ambayo ni yake. Yes. So wewe na kamiti ni watu wawili tofauti. Sasa utapata ya kwamba wewe uko na yako, huyu ako na yake, mimi niko na ingine. Yes. Wow. So mwenye yuko na mild hayuko in at risk ya kukua with time ajipate amekuwa na maybe severe autism. Sasa kile ambacho tunasema mtoto anapopatikana na autism ni vizuri kuconfirm kutoka kwa neurologist ama developmental pediatrician ili aweze kukupea exact level ya huyu mtoto wako vipi. Ukishajua mtoto wako yuko vipi, kuna wengine wanasema mimi now that nimegundua mtoto wangu ako na autism, nitampeleka kwa shule ambayo ni ya autistic kids. Wakati unachukua mtoto wako unampeleka kwa autistic kids ama unamweka pale, yule mtoto ambaye alikuwa na mild autism atakopi characteristics kwa sababu hao wanaenda na kukopi. For them they adapt. Kama kitu iko hivi, yeye anachukua hiyo na anabaki ni hivyo. That is why unapata mtoto ambaye yuko autistic ni routine. Kama ni saa 2 yafaa kunywa chai, usikose hiyo saa 2. Kwa sababu ikipita saa 2 hakunywi tena hiyo chai. Really? Hiyo mpaka sasa anaongoja another time dia aweze kufanya. Kama ni masaa fulani ya yeye kuenda haja ndogo ama haja kubwa na ukose kumfanyia vile ilikuwa, anaruka mpaka second venye itenda. So hawa wanakuanga na routine. Ni routine. Wezi routine yake ukichange kidogo umealter moods, na siku hiyo hataweza kufanya kazi vile mlikuwa umeelewana. Kutakuwa na tantrums, mood swings and everything. So routine yake ni lazima uiweke vile ilivyo. Serious? Ni hivyo sasa. Wow. Now, as much as that's a bit. Mzazi ameleta mtoto na imejulikana kwamba that is the problem. Na kuna mzazi ambaye atakosa kukubali hiyo hali. Na hata kuanza kuuliza Mungu maswali mingi sana. Na kuna kesi hata zimeonekana unapata ya kwamba mtoto kwa sababu yuko autistic
amefungwa mahali hata hatokangi nje, mzazi hataki aonekane. Yeah. Daktari ama nyinyi kama wale ambao mnashughulikia masuala haya, do you also deal na mzazi to be able to accept that situation? Mara nyingi mimi kwa wale ambao wamekuja katika kliniki yetu, mtu anapokuja akisema ya kwamba mimi mtoto wangu nimeambiwa mtoto wangu haongei, hawa kwanza wazazi hawasemi ya kwamba nimeenda kwa daktari ameniambia mtoto wangu ako na autism. Hatajangi hiyo kwanza. Huwa hawasemi. Anasema tu mimi nimekuja kwa sababu mtoto wangu amechelewa kufanya nini? Kuongea. Sasa wewe kwa sababu you also don't want to like psychologically jump into a conclusion, and that is not our work actually, because me I'm a psychologist and I'm also a speech pathologist. My work is not like to give ile matokeo ya kwamba sasa mtoto wako ako autistic. Mimi kitu ambacho nauliza mzazi, umeenda kwa daktari? Anasema ndio. Unaweza nipa report? Akinipa report ndio mimi sasa nimwambie, sasa mimi nimeona mtoto wako ako autistic. Na before tuanze sessions zetu za kusaidia huyu mtoto, wacha tusaidiane na wewe kwanza. Umekubali kwamba huyu mtoto yuko hivi? Mwingine anasema mimi hapana, mimi nataka tu unisaidie kwa upande wa speech. Mtoto wangu aweze kufanya nini? Kuongea. So mara nyingi wazazi wanakataa ya kwamba watoto wao wako autistic. How do you deal with that? Denial. Mzazi anakuwa kwa denial. Sasa wewe kazi yako kama mimi ni kujaribu kuongea na yeye. Kitu hiki nataka mzazi akuwe kwa session. So nikiona kitu namwambia note this, can you go and google this, or soma about hii kitu ambacho umeona mtoto wako amefanya. So with the time tukitembea na yeye, mzazi atakubali aseme, "Ai daktari, lakini mimi ninaona mtoto wangu wako autistic." But sasa ile kusema anajua vizuri ya kwamba mtoto wako autistic, lakini ako bado kwa denial. Umeona? Wengine maybe hata mtu baada ya mme ama mke kujua kwamba mtoto wako autistic, amemuacha ama ameenda ameoa mwingine. Umeona? Sasa kumekuwa na ile psychological torture. So in that psychological torture, if you cannot handle with the psychological torture first, before you now come to the real to the real treatment, now utapata ya kwamba you are doing a zero work. Kwa sababu huyo atakuja kidogo aone ya kwamba wewe pia ni kama umemreject, aache na aende afanye shughuli zake. Wow. All right. Janet from Nairobi anasema you kindly differentiate between autism, aphasia, I hope ninazisoma vizuri, dyslexia na dysgraphia. Okay, explain kwanza hizo nini? Those are just conditions ambazo ziko ni kama tu autism. Lakini sasa they are just conditions kama autism, ADHD, dementia. I think amesema dementia. Yes. Dementia is a condition whereby that is sasa yeye ameingilia kwa learning disorders. Those are learning disorders. Yes. Alright. So it's totally different na autism. It's totally different na autism. Kwa sababu hizo conditions ambayo yeye amesema, hizo zina affect learning, they are learning disorders of a child. But sasa sisi tuna deal na developmental condition. Autism is a developmental condition. And now what's the cause of autism really? Hata kama anazaliwa na, is it something enye iko kwa genes or how is it? Kwa kusema ukweli, tunaposema ya kwamba tuko na causes za autism, mara nyingi watu wanasema ya kwamba autism imeletwa sijui na chakula, sijui mtu alianguka. There are so many myths about autism. But basically autism is some of them are genetic. For example, maybe you have a sibling that had autism in your generation. Utapata ya kwamba inakuja alafu inajitokeza. For example, let me go back kidogo kwa our old days. For example, in the late 40s, going back 30s, mpaka 50s, coming back up to 60s. During those days, it was like a generation of, the fact we say that those people were not, they were not educated, or they never knew what they were doing, but they were very much educated. Like
for example, today I go looking for a spouse. My grandmother could ask me, where are you going to marry from? So it becomes like, let me follow up first before I tell you whether you're going to marry this lady or you're not going to marry. Now, the same way was with also the lady side. They come to understand about the family lineage of these people that you want to get married. So basically what I mean is a genetic thing. It could be a genetic thing. Another thing, having maybe children at an old parents wakikuwa na mtoto. The possibility of a child getting of being autistic, if the parents are older, the chances that your child is going to be autistic is very high. Whether you're married to an old man or you're married to an old woman, now the possibility of you also getting a child that is autistic is very high. Hey, how old? How old is old? You're worried? Apana. Now, between, okay, saizi the research has it. The medical research has it that if ladies, for example, below the age of 36, the chances of you getting a child that is autistic is very minimal. Very minimal. Below the age of 36 for a lady. But now, if now you get married, maybe you're giving a child from the possibility from the age of 40 and above, and then it means that utapata ya kwamba there are challenges that mtoto wako anapata. Yes. So it's advisable that watu washughulikie hiyo maneno mapema. All right. Okay. Anasema Faith kutoka Doni, our 1-year-old, when things don't go how she wants, let's say she tries to fold clothes alafu ashindwe, she throws herself down ama anajigongesha kwa ukuta and even crying loudly. Could that be a sign of being autistic? Yeah, that could be a sign of being autistic. Ama pia huyo mtoto ameachwa na gadgets without control. Yeye anajifanyia vitu zake. Huyo mtoto amekuwa gadget watasema addicted. So if a child is gadget addicted, utaona ya kwamba mtoto maybe akona signs za autism. Inaweza kuwa pia si autism, inaweza kuwa pia ni ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, ambayo mtoto ako nayo lakini anajifichia kwa vitu ambavyo ni electronic. Ukimnyang'anya kitu anajitupa, anajigonga, anafanya nini, wengine wanajiuma, umeona? Wengine anashika mkono anajiuma. Those are early signs of autism or ADHD, ambayo mzazi lazima aone developmental pediatrician ama neurologist for more consultation. Yeah, sure. Okay. All right. And now talking before nisome huyu hapa, before nisome huyu. Talking about autism, kuna watu husema that at a very early stage, ukiona mtoto amekuwa so extroverted, like ni extrovert, inaweza kuwa ni not really extrovert, mtoto yuko na autism. Is it actually true? There is a difference between an extrovert and autism. An extrovert child, yeye kazi yake tu ni kufanya vitu. An extrovert anafanya vitu funny things, but normal things. Umenielewa? For example, mtu ambaye ako extrovert, yeye atakuja kunyang'anya kitu, akimbie, akurudishie. Unaona? The sense is telling that child that I have picked something from committee and I'm supposed to return it. But when an autistic child picks it, anaenda nayo na akumbuke kwamba arudishe, anaenda kufanyia shughuli zake. And extrovert sometimes wakona like their IQ inakimbia kufanya vitu mbio. Unaona? Alafu the emotions are very fast na pia zinaachilia haraka. Ukimkosea anasahau kama uliwahi mkosea, you continue moving on. But an autistic child, yeye hata ajui kama umemkosea ama hujamkosea. You see? So there is a very big difference between introvertism and so you really natakana ukue very keen.
Yeah. Na sasa Okay, kama kwa vile sababu ambavyo wazazi nimeona- huwa wanadili na watoto kule nyumbani. You know, labda mtoto akifanya kitu ambacho labda huko unataka, unapata kwa njia moja umemwadhibu na nini na nini. When uko na mtoto wa aina hii and probably kuna kitu ambacho ameguza huko, how do you handle such, you know, to avoid making it even worse? Even worse. Kwa sababu once like any other child, these children are created differently abled. They have their own way of doing things. Like any other child, if you train this child that nitakukua na kuchapa, the resistance comes in. So the best thing is just to train this child that don't do this, talk to the child. Let the child know that I am not supposed to do this. This is what I'm supposed to do. I'm not supposed to do this. Wacha mtoto aelewe ya kwamba, because they're just like a normal kid. Ni ile tu they were made differently. Their developmental is different. So once you understand that this child is made different and the development is different, now you have your own mechanism ya kusaidia huyu mtoto wako, because you already know kuna siku hizi internet, you will google on how to handle your kid. Kuna pia wale medics ambao utawa approach, they give you the way forward on how to handle that kid. Kuna myth ambayo inasema ukipea mtoto sijui mafuta ama chakula ya mafuta ama sukari, mtoto anaruka, sijui anafanya nini. It is, hata mimi nikikunywa sukari, nikikuwa niko na njaa kabisa nikunywa sukari, it stimulates me, it gives me energy. So the energy watoto ambao wanapata, it goes peaks. Now their energy is about destruction. You see? No, my energy is maybe about talking and working. But their energy inapelekwa wapi? Now their energy takes to destruction, picking things, throwing things up and down. But now if it's a structured, then it means that it's going to be okay. Yeah, you just avoid it because it's just like energy. Mafuta ikijaa kwa mwili si inataka ifanye kazi. So huyo mtoto anatafuta mahali ambapo ataweza kufanya nini? Release. That is why we say avoid this so that the energy level comes down, because they are very energetic. Okay. I get now the Nice. connection. Wow. And kwa wazazi ambao maybe sometimes they are very busy working and maybe they have someone now who will come there, yule mtu ambaye ameajiriwa pale nyumbani, na sasa huyu mtoto labda unapata yuko nyumbani. So it is very mandatory wa huyu mwenye anabaki nyumbani na mtoto kufunzwa on how to handle them. Yeah, sure. It is always good to teach your caregivers that my child is autistic. Be open. Be open and tell this person that my child is this and I want you to go through this. If you see this, no, do this because of my child. But most people don't tell their house helps. Anakuja huyu house help anachapa mtoto, anamharas. Wewe ukiwa sasa huyu mtoto wakati wewe uko anakukimbilia kwako, anajificha kwako. But now the maid ama the caregiver anashindwa kwa nini? What's going on? Hawaelewi. And you know most of the caregivers ambao tunawaweka kwa nyumba zetu ni maybe hata mtu ajaenda shuleni ama ni class 4 dropout, less. You see, so unapata ya kwamba huyu mtu haelewi exactly what she is doing, what she's working on. So it's good always to sensitize them, to know that my child is in this condition and this is how you are supposed to carry out yourself while handling my child. All right. Wow, okay. Naona kuna mwenye alikuwa muuliza hiyo about mtoto kukua extroverted. I'm sure umejibiwa. Huyu anasema good morning everyone. My son ako na autism. Huwa anajuma vidole kubwa mpaka za mikono mpaka kucha inaisha. Please help. So that mtoto ako severe autistic. Now we have chewing tubes. Wakati huyo mtoto ako hyper, chukua buy what we call the chewing tubes mpe, and make sure that amezizoea hizo chewing tubes so that akuwe anazitumia wakati ako hyper, mtupie, atachukua, ataweka kwa mdomo instead of kujiumauma. Na hata meza. Hata meza. Okay. Haikatiki. So they are made specifically for that purpose. Yes. All right. Mwingine hapa anauliza ya kwamba kama kustama could be a sign of autism kwa mtoto. Ndivyo anauliza hapa. No, stammering has nothing to do with autism. That's a developmental condition. Okay. Thank you for the good topic. Mwingine anasema my girl is autistic. She's turning 10 next month. She has been struggling with it, especially kuongea. But I thank the Lord, we have been praying and having therapy. All that the doctor is saying
amekuwa nazo kabisa. Make sure ameacha namba yake. Ni Lili kutoka kule Kilifi County, anasema anatupenda sana. So huyu ni mmoja yule ambaye ananufaika na haya mazungumzo. Anasema all the signs you have discussed here, mtoto wake ako nazo na wamekuwa wakifanya therapy as they continue to pray. Maybe angetaka labda after this conversation maybe pia aweze kuwasiliana na wewe. Thank you kutoka Kilifi Lili, asante sana. All right, wewe anasema my daughter is 4 years. She sucks her thumb finger and I have observed that it's when she's stressed or angry. Could this be a bad communication sign or a communication sign? Now, I think we talked about it some other time. Tukasema ya kwamba ukiona mtoto ambaye anachew kidole yake, when that child is stressed, that is a sign of releasing the stress. It is just a sign of kujitoa stress zake. And most of the time, parents don't understand that there are some signs of a child being intelligent. So wakati una suppress hiyo vitu, utapata kwamba huyo mtoto umemmaliza. Mfano, the statistics have it that people who writes with left, mara nyingi wazazi wanawapiga, they kill the intellectual part of them. Pia the sucking of the thumb, it's termed as to be a bad manners. Of which is not, it's just something that si kitu mbaya kwa sababu si ni tu, it's just a way of releasing or soothing yourself. So ni ile tu, you don't know when you are supposed to soothe yourself. You have your own way of soothing your stresses, kuzitoa ama kujituliza, calm down. So ni ile tu waangalie when. And when is it that huyo mtoto anasuck thumb? Is it when she's stressed up? And when you see that child is sucking the thumb, try to give her an activity that she loves most so that aache kunyonya hicho kidole. Okay. Wow. Mwingine hapa anasema mtoto wangu ako 5 years na hajajua kwenda chuoni bado na haongei. Nampeleka therapy for 2 years na haja improve. Nifanye nini? Nora from Nairobi. So alikuwa confirmed the condition that ako nayo? I think amekuwa confirmed kwa sababu anasema amekuwa akimpeleka therapy for 2 years, but now the problem is the child is not improving. No, Nora, you could be taking your child to the wrong medics. Saizi, before you take your child to any therapist, we have let the therapist give you the license, because we have a license that you're operating under the medical practitioner's license. So it's good for you to seek guidance, because in Nairobi we have so many people that are not qualified to work with you. So it's good for you to look for somebody who will work with your child na mtoto aweze kusaidiwa. And when it comes also to this therapist, ukisema ya kwamba you're taking your child to therapist, maybe she's taking the child to a public hospital. A child being taken to a public hospital will be different from a child being taken to a private practitioner. A private practitioner will take your time to deal with your child. Private, when public, ukipeleka mtoto is only 15 minutes or 10 minutes, therapist ameachana na mtoto because the children are so many. Alafu hiyo laini, so huyo mtoto hawezi akasaidika. But if you have the right therapists, then mtoto wako ataweza kusaidiwa. Just look for the right people to help your child. So with the right people, there has to be improvement at all. Mtoto tu ata improve. Okay. Wow. Anasema, I have a cousin mwenye akona autism, and if he happens to eat anything to do with wheat, anakuwa very active, like kinda of a hyper. So ako autistic, lakini wakimpea kitu yote ngano hivi, anakuwa hyper. So that is somehow it nutrition. Can also Nutrition. We have it like if a child is autistic, try to avoid wheat, whatever, bread, ngano, ngano, because it increases the hyperreactivity of a child. And this child is already hyper. So ukimpa ngano utakuwa umeongeza the hyperactivity. The energy becomes more. You have just said it. Ngano iko na a lot of energy. So once a child is given a lot of energy, inamstimulate, because hana mahali pa kuipeleka, inamstimulate, anakuwa more
hyper. Yeah, it's all about energy. Nothing, we have nothing behind it as hii kitu ni mbaya ama ni nini. No, it's just about energy, to increase energy. Okay. So what is a child supposed to, an autistic child supposed to eat? What's the right meal? The right meal for the child that is autistic is more fruits. Na pia avoid the foods that have a lot of fats and a lot of sugar. Yeah, hizo tu ndo tunajaribu kuziavoid. All right. But Greens are very perfect. Okay. I saw someone, sijui kama ilikuwa ni autism utaniambia, mwenye alikuwa for him to be normal lazima aende, I think adunge sijui sindano gani, sijui ya kumrudisha chini after some time. And then after some time when akidelay kwenda either sijui ameze either dawa fulani ama akose kwenda kudunga hiyo sindano, anaanza kuwa very active, anaanza kuongea. What's that condition? That is schizophrenia. Okay. Inaweza kuwa schizophrenia ama mental, hiyo si autism. Okay. No, it can't be autism. It cannot be autism. All right. So autism hata haiwezenda to that extent. Hapana. All right. Yes. Wewe nasema hi and praise the Lord. My daughter is 1 year 10 months. Bado hajatembea peke yake na hajaongea. So nilipoenda Hosi nikaambiwa ni lack of calcium. So I think hajaamini ni lack of calcium. Anauliza, could it be autism? Okay. I think in one of my tumesema causes, having a very low birth weight. So it is also one of the chances ya kwamba huyo mtoto anaweza kuwa autistic. But before you get you know, parents wanaenda tu kwa they don't go to specialist. So if you want to know if a child is having a problem, kindly go to a specialist. Yeah. Just go to a developmental pediatrician, akupe results za mtoto wako ikiwa mapema. If that child is 1 year, maybe 8 months or 2 years, that one is something yenye ataweza kusaidiwa, afanyiwe therapies, apate proper medication, ili mtoto aweze kufanya nini? Kuinuka. Lakini sasa utaona ya kwamba parents delay mpaka inafika 4 years. Now that is when you're giving us a lot of pressure as therapist to mtoto wangu aongea. You see, therapies are not they are not medicines. Ni kitu ambayo una deal na mtoto ili aweze kuimprove. So once you start early, the early the better. Yes. Right. Kwa hivyo wazazi wanakuwa tu na hii weakness nyingine, you see all is not well with your child, but again you won't seek for help until it's too late. Yeah, sure. Okay. All right. And when akiletwa ikiwa too late, inamaanisha kwamba it will take more time for you to correct a situation. I get it. All right. Okay. Huyu anauliza hizo bite tubes zenye umesema zinapatikana wapi? They can be found in Nairobi. You can just order. Okay, order from Nairobi. Yeah. All right. All right. Just go to Google. We have people who are selling them kwa Gigi, is it Gigi? Whatever. Oh yeah, the online shops. The online shops. All right. Just order. Okay. All right. So just Google utaipata. Yeah. So as we are just about to wind up because also of time, you know, as far as autism is concerned, you can maybe now make your concluding remarks on the same. Now, my concluding remark is that autism is a condition that can be managed without much stress, without parents thinking that it's a curse or something that we have. God did not see us. God is not with us. God hates us. No, this is a condition that comes and you manage it the way it is. The only thing that we really advise parents, advise caregivers, advise the society is that let's first of all accept that this is what we are handling. Once you accept, then you work towards it. Like now you look for the right people to help your child. Just look for the right people. Once you get the right people to work with your child, then that child will live a normal life. Usiseme ya kwamba hasa mtoto wangu ako autistic nitamwachilia tu hivyo hata hana maisha, because we have autistic kids that are working in big companies. We have autistic kids. We have autistic people that are having good jobs. It's only that their communication skills and interaction skills are minimal. Hawajui kuinteract na watu.
but they can do something in the society, Yeah. especially something that is manual, maybe drawing, painting, coloring. The simple things that people think they are not okay, they are for the less in the community. They are very expensive actually. When you go to these autistic centers, you will see that these people are doing marvelous job. So if you can just impress that, you look for the right school for your kid, you look for the right people to work with your kid, then it means that autism is going to be suppressed na tutaishi tu sawa kama wataishi sawa kama vile sisi tunaishi. Right. I once saw a kid ameletwa kwa that show ya kuoneshana talents ya America, sijui America Got Talent or something. Na alikuja autistic but anacheza keyboard na mpaka akapewa golden buzzer. Yes, because he plays it so well that if you are to be told kuna autism, huwezi kubali na huwezi amini. You know, it was so amazing that even the judges cried. You know, because sasa unaona ame reveal potential yenye mimi hata nikiwa katika hali hii yangu siwezi nikacheza keyboard hivyo. So that means as our guest is putting it, you know, wakati ambapo umempea the right environment, wakati ambapo pia umefuata vile ambapo umeelezwa na yule ambaye amekusaidia kutembea naye safari naye ambaye ni someone who is qualified. Si unakwenda katika hawa watu wengine ambao they are just there for money. Huyo mtoto potential yake si ati haiko iko is only that kama vile tumeelezwa the communication part of it ndio inaweza kuwa a bit of a challenge, but even if it's a bit of a challenge it cannot hinder the real potential of this individual. Wakati alipewa the golden buzzer, I'm telling you, yani mpaka wewe mwenye una watch you find yourself shedding tears because you're like wow, you know, and you could even see now the joy ni kama pia alikuwa anajua kwamba people are celebrating something that I have done here. It was so amazing. It was so amazing. And there's something you've mentioned, maybe you just clarify it. You said that an autistic kid huwa ana-learn ni kama ana-adapt, right? So an autistic kid mwenye yuko mild, is it okay ukimweka na other autistic kids wenye maybe wako hyperactive or something, hata learn from them, itakuwa worse? Itakuwa worse. I think I said it, nikasema, if this child is mild, don't mix your child with the children that are severe. Once they go to the severe cases, then they will automatically adapt the characters. Na inabaki sasa, they also become like severe. But in the real sense, they are not severe. So what they copy is what they take. Okay. Yeah. All right. Sawa, thank you for being with us today. I know that you've learned a lot. Naona watu wanaulizia namba zako. People are really having a lot of questions. So yes, Helen, utakuwa ukijibiwa. If you have any other question, he's going to be giving his number or how you can contact him. Then I'm sure every other question itakuwa imejibiwa. So Daktari, how can people reach you? Okay, you can reach me on phone. That's 0727 0727 05 29 53. You can say it again, please. 07 27 05 29 53. Yes. All right. And social media, are you in like any social media? Yeah, I'm on Facebook, Daniel Masafu, Twitter, Masafu Daniel, Instagram, Masafu Daniel. Okay. Right. Yes. Asante sana kwa kuweza kuwasiliana nasi na kuja hapa kuspend time na sisi kutueleza mengi zaidi kuhusiana na the condition ya autism. And now I believe ya kwamba mzazi yeyote ambaye yuko pale, kitu kimoja ambacho usijaribu kukifanya ni kumwangalia mtoto wako and then you assume ako na hii. You know, the only way that you'll get to know what actually is happening to your child ni wakati ambapo ameangaliwa na mtaalamu. Kwa sababu Kenya tunakuanga na hiyo challenge whereby unapata labda wewe ni mzazi, unaona kabisa mtoto wako kuna vile ambavyo anafanyaga vitu vile ambavyo hauelewi, but you don't take an extra step ya kusema hapana, now that I don't understand what is happening na si kuona na hao watoto wengine, let me just go and try to seek. Kwa sababu utapata kwamba akipatikana mapema, the earlier the better, tumeelezwa hapa. Lakini wakati ambapo unakaa and then later after amefikisha 4 years 5 years ndivyo unaenda unasema imekuwa hivi, nataka ukanisaidie. Let us always, the moment you see something that is not normal na mtoto wako, the best thing you can do, because you are not a doctor yourself, just make sure kwamba umempeleka kwa mtaalamu na akaweze kuangaliwa. Na pia vile ambavyo tumeelezwa, wewe ambaye unatafuta therapy, usiende kwa therapy yoyote
yoyote kwa sababu tu, tumeona kuna kitu ambacho kimefungiwa hapa na kimeandikwa. Just make sure kwamba huyu mtu amekuonyesha ya kwamba ako na idhini ambayo ni very recognized ya kufanya hiyo kazi, kwa sababu usipofanya hivyo utakuwa unalalamika kwamba kila wakati ambapo unampeleka mtoto wako kwa therapist na hakuna kitu ambacho kinaonekana. Tumeambiwa when you're dealing with someone ambaye ako approved, lazima kukuwe na matokeo. So kama umekuwa ukimpeleka there's no improvement at all, then probably you need to seek another option na another opinion ya therapist mwingine so that you avoid also being, you know, umefungwa hapo. A question I wanted to ask you before you leave. Yes. Is it possible kwa mzazi kupata mtoto ako na autism na pia labda ifanyike apate mwingine ambaye ako na the same condition? Very much. Oh. Yes, it is. Okay. It is very possible. Okay. It is very possible for all your kids to be autistic. Or even all? Really? Yes. Like if you want, like if you have 3, you can have 3 kids that are autistic, depending on the genetic part of you. Mostly when ukiona ya kwamba watoto wako wako autistic wote, then inamaanisha the genes behind the autism part is very strong. Yeah. And is there anything that can be done to the genes? Hiyo iwezi. Wow. Yes. Okay. All right. Alright. Tumemaliza, sio? Tumemaliza, so tutakuwa tukipata wimbo alafu tunakuja kwa watu wa birthdays. Of course, anza na #birthday, we ni nani kutoka wapi, who are you wishing the birthday for? Leave a small message for them, tutakuwa tukiwaambia, but make sure uanze na #birthday katika nambari zetu 0721105105 23814 or MBCI TV Facebook page kwa comment section. Umelearn about autism as a parent. Make sure unapeleka mtoto wako anaangaliwa. Don't just assume. And remember, it's very possible, very, very possible to have mtoto mwenye ako na autism aki-unveil his or her potential. Nebo mtoto mwenye ako na autism, si ati that's the end for that child. Our watoto wako na big, huge potentials. So it's up to you to make sure that umeleo mtoto vizuri. They're a big part in this community and we love them. I remember I spoke to ule mwimbaji anaitwa Simiyu, jina lake linasaulika majuzi tu, like maybe a month or 2 ago, akitueleza safari yake na mtoto wake ambaye yuko na autism. Na akasema yeye mpaka anapokuja kutembea kwako huwa anakuambia na mapema, kama anakuja kuspend anakuambia, and by the way, I'll be coming along with my son ambaye yuko na autism and my son drools, like anakuambia hizo vitu zote. Alafu sasa anakuuliza, are you still willing to come? That's what she does. Anasemanga hata ukienda kwake tunataka kwenda kutembea, anakuambia, and by the way, there's something I've not told you. Niko na mtoto ambaye yuko hivi na hivi na hivi na tunakaanga na yeye na tunampenda sana. So as you come, prepare yourself. Utapatana na yeye. Na kama hauko willing. But I thank the Lord, juzi aliwafungulia mlango na they are outside the country now. They went to Canada where na kwani unamjua? Yes, and we thank the Lord for them. So tutapata kibao kimoja, and then tukikuja hapa tutakuja kuingia ndani ya kitu kinaitwa nini? Birthday. Don't go too far.